Suka o gadgets nga wala gamita. Nganong ta magplansya sa tanan mga sinina. Dagino ta ang refaya pirmi abri sirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Suka o gadgets nga wala gamita. Nganong ta magplansya sa tanan mga sinina. Dagino ta atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Maayong hapon, good afternoon sa ating mga ka-online. This is a special program intended for special person. Yeah, very special. Mayong hapon sa ating mga ka-online, ilabing sa 80 ka barangay din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Imausab sa atong mga silingan ng mga munisipyo, 23 ka mga munisipyo sa lalawigan sa Misamis Oriental. Imausab unom ka mga dakbayan din palibot sa Northern Mindanao. Ako na ang inyong sidekick host. Wala di sidekick ka lang una. Sidekick host, Lito Rolona. Kauban ang akong amiga. Samok. Sige na. Dili ni late night. Oh, dili lagi. Dili ni siya late night, marag an afternoon. Pero this is a very special afternoon. So welcome once again, maayong hapon sa atong mga ka-OBM and mga ka-online. Welcome to the special segment sa OBM, no, entitled Kalampusan. So what makes us very inspired, no, nga nagbuhat mi og segment because of sa atong pandemic karon, so medyo wala tay lain gihawiran kundi paglaom og pagsalig ra gyud sa Ginoo. So karon ang atong visitor this afternoon, ang atong guest is very inspiring ang iyang life. So though I do not know him that well gyud, no, pero based sa akong pagkaila sa iya, sa ako siyang nailhan before when he was still in college until now nga
taas na gid siya marag sometimes di na ma-reach pero nakita nako sa iya iyang mga struggles iyang based lang sa akong nahibaw-an, that is why ato siyang pangutan-on karon. And nakita nako kung giunsa niya achieve no ang iyang dreams despite sa mga adversities nga giabot sa iyang life. So tsada gid siya nga himo ang inspiration. Tsada nindot. Tsada kay Cagayan man ta. Okay. So tsada ang himuon siyang inspiration especially sa atong mga kabatan-unan no karon nga medyo naapay pagduha-duha whether to pursue their studies or not. So without further ado or whatever. Abi na ko kuan. Unsaban? Ipaila sa nimo kung kinsa ka Kabalo na sa mo. Ano ba? So kani siya para ra ni siya special segment lang gid ni siya no. So before I will name him no, our guest this afternoon no, that is why we entitled this Kalampusan kay tsada kaayo. Why make it kalampusan? Yeah, tsada manggod ang ihang kalampusan, tsada ang victory sa ihang life. After, that is why, iyan ang ma-relate sa ato, di ba? After bitaw kung kita na atay mga adversities, na atay mga struggles, when we get that victory, sweet kaayo siya. Tamis kaayo siya, no? So, I think makarelate kaayo ang atong guest this afternoon. So, I hope you stick with us, no? Until mga 4 plus, kaya medyo 5 plus, medyo late na nag-start. I thought alas 8 tamahuman. I know, anyway, no, he's a good friend of mine, a colleague, and very thoughtful. Okay, wherever asa siya paingon, naagid siya pasalubong para sa ako. That's why I take this opportunity to thank him, no, para mahibawan sa atong mga ka-OBM and mga ka-online unsa siya ka-thoughtful nga tao. And I think a very loving son sad kaayo siya, very concerned and caring sa iyang family. Ako na kay kong pangutana nga iandam para kaniya. Kay na mag-andam-andam siya. Kay kinahanglan magyud nga masayod pa ng uban kay basin baya og ang uban diha nga mga naa nagapalibot sa iya is nagpahipi, nagtan-aw, nag-igo na lang sa kaibog ba. Lagi. We will reach into that. Abot ra taan na ng pangutana. So, we have our guest this afternoon, very honored kaayo mi. Kay busy kayo ni iyang life karon, so in demand kayo siya. And we are honored nga iya gitang gitagaan og chance sa gitagaag panahon to be our guest this afternoon no sa atong pilot episode ba to? All about Kalampusan. Yeah, no. Is a young and dynamic no, a great student leader before during his college days, no. He graduated his college degree, I think sa business at Pilgrim Christian College, and he finished his MBA at Xavier University Ateneo de Cagayan, and his doctorate degree, no, Doctor of Business, no, and sa Ateneo de Davao. Wow. So grabe an scholar siya to think inana no, so grabe gyud nga ang iyahang achievements in life. So and he's currently the head of the Institute of Business Development and Entrepreneurship at Pilgrim Christian College, at the same time the dean. Kauban din mo? That's why I'm very proud of him. No, the Dean of the Business and Accountancy Department. So I'm very proud of him despite manggod sa iyahang na-achieve. He's very down to earth. Okay. So I'm really proud of him. No? So let's us all welcome Dr. Fausto Pau Abella. Yes. Sir Pau, mayong hapon kanimo. Hello, good afternoon everyone. Sus makaulaw magid kay ni, and it is I'm very surprised that this is a pilot episode of your program, special program pagyud. So I'm very much honored and privileged to be part of your program, sir, ma'am. Salamat kayo, Dr. Pau. Thank you kayo for the time, no. Kabalo ko nga busy gyud kaayo ka. So the first question that I will grabe. Pau, nagkakayo question niya pa wo. Yeah. The first question is, daghan man nakaila sa imo pero wala sila kabalo kung who is really Dr. Pau Abella. So si Sir Pau, no, we fondly called him Pau, Sir Pau. So who is really Dr. Pau or Sir Pau?
so that the people will know, the students will know nga kung Okay. kinsa gyud ka as a person. Yes, actually, before I am what I am right now, I am from Dumaguete City. I was born in that place. Then I went to CDO in the year 2001 to finish, to continue my studies here with my aunt. And second year high school, then as a working student, then until college, then Pau Pau is somehow a person with a lot of dreams and somehow inspired to do things not for himself but for the family also. Oh, 'di ba I told you he's a very loving son, 'di ba? So blessed kaayo ang ihang partner because he is not Ayaw siya lagi na pangutanan ng mga Ayaw, nagnaano lang ko, nagstorya lang ko, no? Kay anana gay siya mo care sa iyang family, how much more sa iyang soulmate o sa future na gyud niya nga partner in life. Okay. Ikaw, do you have questions to him? Mao nang tato. Ako nang tatong ikuan. Pero let's start sa iyang personal ang iyang mga ibutang ta lugar giunsa niya pagpahiluna giunsa niya pag mabutang na to giunsa niya pag-set ang iyang kaugalingon kung giunsa po niya pag-kab-ot kini karon niya kalampusan para Yes, sa no, iya. kay knowing at the young age, I think you're still young, no, kay teenager pa. Ay napakutanaw pila edad. Oh, katong by the time nga he went to Cagayan de Oro and knowing that you will be far from your family. Yes. So that is already the start, no, the beginning of his journey nga to reach his dream, pero medyo mingaon baya gyud ka sa imuhang pamilya. I think very close kay siya sa iyang mama. Giunsa nimo ni pag how did cope you up? handle that? How do you handle it, Sir Pao? Actually, it is very much challenging in terms that at a very young age you'll be far from your family. Yes. But I consider it as a challenge and a training that someday, or this is just a start of something that I'll be looking forward na at the end of the day I'll be independent. So this is just a Okay. training. So somehow medyo lisod kay na malayo sa family, especially that I am very young at that time, but Yes. as a kumbaga mura bitag dreamer na tao or naipangandoy sa kinabuhi, you really have to do what you can do in order to reach your dreams. May nga na ba? And I really know na, and from the start that medyo dili gyud ka afford ang family to support in my studies. So muna na at a young age when there is an opportunity na makaskwela ko and somebody will support me, so I decided right there and then to go with my aunt here in CDO para mo continue sa akong studies. Murag i-consider lang gyud nako siya as training kay murag kanang kung dili ka mo take sa opportunity manang kung wala tayo ko ni padayon o ani sa CDO, dili tingali maon ni akong naabot karon. Yeah, I know that marag makarelate ka ba, although wala na to na experience na malayo sa family, pero being in a family nga marag kanang close knit kayo ba, marag close kaayo, so medyo mingawon gyud ka, no, marag ya sa imong kabata, then sometimes marag siguro at that time you feel nga naakay na panahon nga mingawon kasi imong mama sa imong mga igsoon, pero it was not kanang opted due to maghuna-huna nga mubalik na lang kahako sa Actually, amo. kanang sa first week sa pagstay sa Regency that time, grabe ka mingaw. Yes. Ang subdivision, then every corner lang na makuan ka, murag muhila ka kagkalit, ewa ka na malayo ba. So but good thing na ni kuan ra pud baya ni sa nila hutay sa kaming and naanad ra na maugid ang kuan
Masanay ka rin kung sa Tagalog pa, no? Masanay ka rin. Now, going back sa imuhang career karon, Dr. Pao, was it really your choice to take up a business course? Yeah, actually, my inspiration to take up this course is my father. Okay. During my elementary years, ang ako yung ginadream is to be an educator or a teacher. Teacher. Yeah. Mawa ko nang ginadream, pero my father during summertime, murag iya kong ginatrain na mamaligya. May kuan. So that time, every summer vacation, iya kong ginapukunan og lumpia. Kung muli ko sa amo, I'm known for that na maligya lumpia, banana Q, pancake during summer. Kaya mo na ako ang murag kuan ba summer job during summer na mo pan-ana. So murag diha na ako nakuha sa iya kay after iya kong puhunanan then mabawi na iya na kung kuan ang kuan ako na din mo continue sa kuan sa pag-business kung baga. So gina-train ka niya. Gina-train and pag-abot na kong high school mo nang nag-shift ko to murag akong kan gusto ko mag-accountant. Pero with the opportunity lagi na limited ra po to anang scholarship during college nga na. So ang opportunity na nikuan sa ako ni abot is a scholarship to take up a business administration and entrepreneurship program. That's why I grabbed the kuan na wala man ko'y bayad. So dito na ko sa walay bayad kay at least di na magproblema akong auntie kay having someone na going into college medyo dako kay gasto. So that is why gi-continue na ko ang entrepreneurship and I considered it as a course. It's because nakita na ko na daghang opportunity na pwede nimong makuan after graduating that program. It's not just as a degree or a career someday, but it is somehow sa entrepreneurship program, it's more on leadership on yourself. Ano nga na you will be your own boss someday. Ang training niya sa program. So medyo flexible siya na program, not like management. Imong training is on management na side, but entrepreneurship is like you are trained to be someone na mo manage both in the office and also your personal self. So how did you balance your time at that time when you were a scholar then working student at the same time? Yes. Was it really that difficult? Di ba? Murag kung matunahon, it was really difficult if we pictured it out. Yeah. Kay you really as a working student, you wake up early and do some home chores, then afterwards go to school, then pagbalik, balay na po, then study. So ingana ra gyud din that time full day man ang among klase. So basically sa school ra gyud nagstay, then pag uli gabiin na. Then nakatry po ko na mag-focus lang po sa akong studies. It's because na-transfer ang school. So nag-board lang dato pagid sa kamitin. Then after work, sorry. Sige ma'am. Wala pa ka na pilgrim at that time. Wala pa din. After that year, I decided to transfer in pilgrim. Okay. Before sa daghan kay mong pangutanaw, taas kayo ninyo. Kay ko inspired ko siyang story. Pero before that, ako sa din pasalamatan na niya nagalantaw sa tuntulumanan karahapuna. Mayong hapon diha kang Ma'am Cheryl Espina Quirino, usani sa mga principal sa elementarya dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kauban nato sa media si Mars Catani Medina sa DXIM Radio ng Bayan. Niya po naman ka nato si Lucky Suito Letni Mipa among higala. Emo sa lain po niya principal in Cebu City. Nagauban ka nato ako ning classmate Rinister Soralta. Niya po nagauban ka nato si matod pa ni Sarex Abilia Idol nako na. Yeah.
Igon sa kanini. That's my brother. Ay, ang Ah, brother. okay. Oh, he's watching. Hello, kuya. Anak. Niya po nagauban ka na to si Suset Paraiso Dualio. Usa sa mga lideres niya sa may barangay Bulwa. Niya po nagauban ka na to si Ma'am Nida Saire Yare. So, salamat kayo sa inyong panagauban dini sa atong tulumanon. Pero before ana imong question, medyo napasol kay ko sa sa iyang kinabuhi ni Sir Pau. Oo. Usara akong pangutanan niya karon nga nagmalampuson na siya pilagi edad ni Agay Sir mo Pau. secret at siguro. 34. 34. Very young. Pagsulod nimo sa pilgrim, pila imong edad? 20, as a working na sir na or Yes, college. Started 22. 22. 22. Okay. Yeah. 34 minus 22, that's 12 years. 12 years. 12 years. Okay. Kina akong pangutana. Kay more on focus kay ka sa imong career. Oo. Sir Pau, kanato nga mga lalaki, gadaot na iyag. Kanato nga mga lalaki is namang ginay usahay dunay maga-inspire nato. Di ba? Magahatag nato og kana bang gamay nga kalipay or maybe sa imo dako nga kalipay or inspirasyon sa imong pagkatao nga kana bang ikapakita gini mo sa usa sab ka opposite sex nga pananglitan sa usa ka babae. Wala ba'y babae nga imong na-inspirean during these 12 years? Ate, kabalok ko sa una. That was before. Siya ito patubag. Tikilig ko. Siya ako ipatubag. Sir Pau. Nikilig lang ko. Dugay na to, sir. Dugay na? Dugay na to. Mm. Wala na gali siya sa pilgrim karon. Okay. Kini ba is nakapahatag yun po nimo og inspirasyon during that days nga nag-uban mo? Yeah, somehow it is kung mga ingana about love kay somehow it will really give an inspiration to you to do more and somehow show to that person that you really deserve her. And so that's how I see it, sir. Okay. So I can say nga ang iyang pagkawala is nakapa-inspire pa ni mog samot. Somehow but it's not really kumbaga during my studies and pursuing my dreams, my career and my personal development. May secondary lang ang mga ingana na mga inspiration but ang ako yung gina-focus na ma-inspire is ang akong family, especially my nephews and nieces. Okay. Kuhan ko sa ilahan na somehow marag mo look up sila na ang ilang uyuan nga na A role model. A very good role model sa mga bata. 34 ang iyang edad karon. Oo. Okay, Nana siya sa amo kay ako na lang ang single. Okay. Anak ko maigsuon na ana sila yung mga anak and happy ra pod ko even wala na pressure. It's because ang feeling na ako is mura pod na ko silang mga anak kay ang tawag nila sa daddy man. So I have a lot of kids already. Bitaw Sir Pau usahay manggod doon na mong panahon nga kung panalitan ikaw ra usa sa imong lawak. Makaingon ka man gyud usahay nga unsa kay feeling sa usa ka tawo kung panalitan adia ako'y abay sa akong gihigdaan. Wa pa gyud mo abot kay you're already on the top na. Nana ka sa career. Peak sa imong career. Very successful ka na. So, imo man din ng subayon unsa gi kulang para gyud nga kumplito ko nga niya na sa ibabaw. Actually, sir, right now, hindi pa gid ko mo consider as a successful person. Kay I'm still on the track of coping up
with kumbaga to complete kung unsa ang ako naabot karon kay it's not really the name itself but the title itself but kinahanglan nimong panindigan kung unsa ang expectation sa imo ha. So muna na dili sa ko managaling ulaw kay doctor gid ang gibutang but pwede ra gid akong name. So manang deserve it. Grabe ang responsibility and expectations with that title. So ang akong goal is to really stand for it and work hard for it na somehow not just for myself but for the institution that I'm working with right now. And kung ma-feel nimo ang actually sa karon na especially pandemic medyo ma-feel nimo ang kamingaw or ingana na you really think of somehow partner or ingana but because of the bulk of the work medyo malimtan nimo and with the technology right now dali ra kay nimo mastorya imong family. So easily you can just contact them if you need someone to talk to. And napailaing kalingawan right now, I already have a new pet. So medyo siya din. Nalingaw po kong mga tanom. So Plantito pod siya. Agay. Yeah, very nice. Nicely arranged sa gawa sa mo. Naapagid sa clinic. Oh, nicely. Agay, laro mo kung tanaw dito. Nagpaparinig. Nagpaparinig. Ikaw na. Yeah, no. Sir Paul, what made you decide or what motivated you to continue for your studies taking up MBA and then sa doctorate degree kabalog yun ka nga inana lisod, di ba? Lisod nyo then it will take a lot of time then pressure tapos nag-work pa yun ka. Then I remember you traveled pa from Cagayan de Oro going to Davao every weekend and I know it was not really easy no kayo sometimes the weather is good, sometimes it was not. So daghan kay mga hindrances. So what motivates you nga imo gid siyang gi-pursue? Actually, it is it is my goal to really reach this far. It started with a dream, then put it as your goal and have some objectives in life. So mana in my own personal life. So mana na what I did what actually nag-MBA ko it's because murag i-fulfill na ko ang gusto na magtudlo. Okay, Monday po it may not be in the high school or elementary level but somehow in college. Then isa po ma'am ang opportunities. There are lots of opportunity actually. Muna na I really grabbed that opportunity to take up apply for faculty development scholarship in order to pursue MBA. And at the same time, there is a need put in the department to develop the faculty itself. So, moto na likuan na ako din. Katupong sa ako ang doctorate, opportunity gyapon to from CHAD scholarship. It's because of the K-12 na rather than kanang magkuan ang mga faculty mawalan og trabaho or whatever, hindi na train or to go to further studies ang mga college faculty. So, I grabbed that opportunity. At the same time, kailangan po sa department na naanak po'y additional doctor sa school. Yes, no. Aside from that, no, we know nga medyo karon di magyud mo i-consider because you're still dili pa gyud ka completely fulfilled kay na pa gyud kay gina-aim pagihapon. But can you share to us if it is okay with you kung unsa gyud mga challenges no or can you cite one nga pinaka bugat nga challenge nga imong na-met wherein nga you almost gave up? Yeah. Actually, ang mga challenges ma'am pinaka-challenging na part on my doctorate na katong nag-retake sa statistics. Lagi, I heard ang statistics ko lisod. Pusa di ko gaya may kalisod daw. Muna na that time sa akong retake after the exam,
I really cried because based on my evaluation on my performance, or di ko mo pasat. But moto na pagka after that day, before ko natulog, mo gyud to na I really take time to talk to him. Yes. Yeah. Yes. Murag yun na murag i-give up na gyud nimo kay wano kay mahimo sa imuhang kaugalingon or mabalik itong nahitabo sa exam or wala nimo gihimo ang i-review. But in fairness po sa amo, really take time to do the review pero di gyud makaya kung baga. So muna na ang i-pray na lang nako na i-touch ang among instructor na murag ipapasar mi, hatagan mig miracles na mopasar mi. So moto ang nahitabo the following day, murag grabe ka kuan gyud na nakapasubmit tanan. Oh, praise God for that. No, grabe si Lord. Murag una nagyuto na ako that day na murag lisod kayo mo continue or mo retake og subject, ulaw kaayo, maging anak pa. Then medyo lisod pud ang review kay pag retake na mo is the time na nagkuan na nag-lockdown na. We cannot really do face-to-face review but online review or amo anang personal na kuan. Then until such time na murag ang imo magong mga hardships before, imo na siyang ma-consider as your kung marag matrain na ka na imo to siyang himo kuan na nilampos gali ka ato how much more karon. So Yes, maraming anak bito gamiton to nimo as a tool na whatever challenges na imong makuan ma-meet nimo along the way, murag na kag na a shield. But somehow emotionally nagyud kuan samod na emotional na kuan na agyud yapoy mga tao na murag mo kuan sa imo haba mudaot or makaminos. Gagoy. Yeah, no, di Dali cannot kay na avoid that. makakuan kung Yes. tao. Dali ra kay na siya maka-affect sa imo, especially na kanang murag ga-doubt pa ka sa imong self bitaw Yes. na kuan. So murag makahuna-una po ka na am I really this person? Murag na. But those kuan po kato na mga thoughts sa mga tao about sa imuha. Pwede po ito nimo gamiton as an inspiration to do more na until such time na you really murag dili gid kailangan nimo i-prove na kuan sa ilaha but you have proven it to yourself. Yes. No? And you have proved that to everybody. No nga hopefully ang atong mga ka-OBM nga mga ka-online no based on what Dr. Pau told us no nagyud siya, there's always second chance. So do not be discouraged kung you failed at the first time no nga ana kay bali sa imuhang subject maybe na fail ka karon sa imuhang test no, there's always second chance na pagyud siya to undo kung unsa manggali no. So dako kayo na siya nga inspiration nga iyang gi-share sa atoa, especially sa atong mga teenagers there nga ang uban ka discouraged dayon pag prelim pagali na nakita na nga failing marks. So naapa you still have midterms, so semifinals and finals, di ba? So Actually katong kuan lang katong the travel murag pila na ka kilometers imong gi-travel. Yes. 2 years. I started traveling kanang 11 p.m. Then pag-abot na ko sa Davao, it's already 5 a.m. Then breakfast lang pagka 8 o'clock start of your class, then until 9 p.m. Then dinner, then after na balik na po yes, Cagayan. no na din work So, na that's pod the pagka routine. Monday. That's my routine for 2 years. Yeah, for 2 years. I know that. Mana gid mi lang sir pa wa ka kapoy. Layo bigid na to think to Davao is very far and di pa kay tulog mo attend din ka og klase and to think nga doctorate gid na siya nga klase no po, so higher na siya nga education, so kan pero diha gid nato makita no nga kung Perseverance ra gyud ma'am, perseverance yes and no nga kuan trust sa imong kaugalingon that you can really do it.
Kay Yeah. nothing is impossible man good if you really work for your kuan kanang sa unsay imong gusto. Yes, no, kay the reason why also nga naataan na program no nakauna-huna mi ani because we want to inspired no through sa imo story pod ang atong mga ka-OBM and mga ka-online nga kan dali kay karon especially no not to offend with the new generation dali kay ma-discourage. No, kuan kay sila gamay nga kuan discourage dayon no. And dapat makita unta nila ang mga tao karon na achieve na nila ilang posisyon unsa sila karon because sa ilahang mga silang perseverance sa ilang sacrifices no kinahanglan gyud unta no. I think nga I mean inyon pod unta na siyang makita. You have Wala, wala sige ka na nalingaw ko sa iyang story no sa iyang kwan. Anyway, so talking about kanang business courses since dili may mga business courses no kay we relate that sa imuhag yung field karon no. So what can you share or elaborate especially sa atong mga ka-OBM nga who just graduated from senior high and wala pa sila ka-decide whether what course to pursue no. So unsay naka-unique no sa taking up business course nga inani masyada siya and especially entrepreneur I think no mar common kay na siya karon ang entrepreneur just like what you said kisa bagay di ganahan nga wala kay boss di ba. And mas labi na karon kay uban nato nga mga teens no mas dili kay ganahan mang empleyo Pareha na mo. sa teenager lang. So kanang ilang gusto nga they are their own boss. Sila ilang boss sa ilang kaugalingon. So can you share to them no inspire them to take this kind of course nga especially entrepreneurship para ma-enlighten pod sila no kay I think coming na ang going naman siguro gali ongoing na ang atong enrollment. So at least even the parents sad no nga nananaw sa ato karon nga ma-enlighten sila anak may pagmukuha kag business course inana. So actually ang entrepreneurship program good is murag least kayo ang gaganahan ani mga estudyante. It's because ang ilahang hunahuna is they really murag pangdato ra siya na course. Ilag yung ginahuna na adili ko entrepreneurship kay pahimo mi og business afterwards ana dagan kay sila ko an expectation nila na murag usually manggod kung imo yung ikuan kay be your own boss manggod siya so mura siya course sa mga dato pero actually it's not. It's a really course na you can really start it on your own regardless kung nakay dakong punan or gamay kay tanang negosyo manggod nag-start yun siya ginagmay. Wala yun na nag-invest of 1 million. And especially right now na ay kanang mga incubation na mga programs na startup business na ginasuportahan sa atong government or any other organization that you can really start on your own. Then muna siya na entrepreneurship. But in other cities or places, kusog kayong entrepreneurship. Kay you'll be trained in many ways manggod sa entrepreneurship program. That is why we innovate our program nagibutangan namo sa og culinary arts and tourism business because aside from the entrepreneurship na core as a general course gimuha namo siya into culinary arts dili na kay ang ato nakuan kay HRM or yung HRM. But in training our students to be kung na kay hilig sa food, dili lang katong culinary arts na pagluto lang, but we really have to hone our students or mga atong mga college students in terms of management skills and entrepreneurial skills na add na in one package ang program. Dili kay gilutuan gihimuan ka sa skills or gitrain ka sa skills, but what's next? Unsad so mo na po kag imuhang own na mo enroll na po kag laing course na into management or ngana, but karon amo na siyang gi-package in one program where you will be taught in terms of the skills
the leadership, business, and all na imuhang kuan. So actually po, it's not really na ang ako ra pong gina-promote na program is all related to entrepreneurship as the marketing of the school. Medyo bugat po ang responsibility. Yes. We also have mga business administration, then they own real estate management, then tourism management, and accountancy. Those are our programs for School of Business and Accountancy. Then for business po, for education, we also have elementary education, special needs education, early childhood education, then secondary education, then certificate programs for those who wanted to pursue na mga professionals na gusto mag-pursue o secondary course in education. Then for arts program po na po tayo arts, a Bachelor of Arts in Communication and Environmental Science. So mura siya akong actually as an entrepreneurship student and a graduate. Medyo na-learn po na ako before in marketing, to do marketing. It's because of my kuan kanisi ginauban ko sa college time si ni Ma'am Heide as a leader. So during the promotion campaign, gina-train na po ko during that time. So after graduation, murag ginahinay po ko train, and actually blessed po ko na I was assigned in the president's office, because in this office right now daghan gyud kang ma-learn. And good thing with my boss na dili ka i-limit kung unsa ang imuharang kuan, unsa ra ang imong makaya or kuan, but magyatagan ka o yatagan ka niya o freedom or marag nakay opportunity to express yourself or to do what you can do or to contribute to what you can contribute. Marag anak ba? Marag like mga suggestion, you can do suggestion. Dili ka tong typical boss na kanang iyahatanan. I am very lucky na I am trained here in this office. E dagan kay kung na-learn. Yes, no kayo. Even gali, we as employees, no, we are thankful because we were able to, wala tanyagi limit inside lang sa atong campus, di ba? If there are opportunities na to travel abroad. And we went there, and we thank you for that. Kaya you are one of the instruments why nga that was 2019. We were there. I understand. We nakauban mi sa Singapore and Malaysia tour, and then there was Taiwan. So marag enjoyable siya kay marag there was a bonding ba? There's a bonding marag siya family, no, sa i-considered lang yun siya. So we are also thankful for Sir Pio for that, no, kay marag we are not just concentrated in the four walls of our school, but tagaan gid tanyag time nga makagawas, no, if there are opportunities, no. So inana ba open-minded, unlike manggod di sad nato malikayan nga nabiya gyud mga boss pod nga close-minded nga me sila lagi what do you call that ba, always right, di ba? Okay, napakit pa kong lagi ibon na kay marhalos na kay gidiscuss gini Sir Pao is more on entrepreneurship. Yes. In which part na sa among subject sa una during our college days. O naging may subject sa una entrepreneurship. Tara. Okay. Dapat pakutanan ni Sir sa Imbidon Mariano. Imbidon Mariano sa USTP karon. Oo. MUST na. MUST. USTP. USTP na ba? Ikaw gyud karaan kagid ka. Okay. Old school. Sir Pao, nakoy pangutana kay simple na kay nga pangutana. Ang kalisod ba or poverty is an hindrance to entrepreneurship courses? Actually not, sir. May ganito ko na. Kay as I've said earlier that it's up to you to look for possible nimo na mga investors, because from your idea alone it can turn into money from that idea.
it's actually it started murag mag-start yung kag idea, and if you kung imo nang i-float ang idea that you have this kind of business or an opportunity to someone who is an open-minded person, dili ka tong open-minded ka ba, networking man na, dili na nga na. So mana sir, kanang you can be a person in entrepreneurship. Ang isa pod sir is even though you don't have any resources but you have this imuhang technical skills, you can be part of the business. Technical skills in terms of your knowledge or imuhang ma-contribute as an industry partner to that kind of business, pwede nimo na i-contribute. Mura lagi na if you have that certain leadership skills, technical skills, knowledge, you can start with somebody na naay kwarta or willing to invest for your idea. Okay. Ang imong pagka-entrepreneurship, it does not follow kung unsa gyud ang imong background, especially community background nimo. Yes sir. It does not follow. It's because naamang yung mga entrepreneur gali na graduate sa education. Okay. Na yung mga entrepreneur na murag nag-decide sila, it's because nakita nila ang opportunity. So, ang ako lang point is, why not if you have that kind of imuhang panghuna-huna na at ending di ay kay magnegosyo ka, why not as early as murag pagsulod nimo college, i-train na nimo imong self rather than mo kuan ka mo sulod ka og isa ka course na imo at ang ending di ay kay mo shift ragyapon ka to something na mangnegosyo ragyapon ka. Right, nagay tayo huna-huna na like mag-retire ko kay mag-business dayon ko. Nga na murag ulahin na ba? Why not you train yourself while you are still young? Kaya ang fundamentals of especially right now na medyo technical na kayo ang paghimo sa business or pag-operate sa business. So we really have to do more or learn more about doing business. Okay. Kani karon is we are already in the modern times. Pinaka-moderno na gid pagayo. Kung ikaw usa ka entrepreneur, kinahanglan ba gyud shall we say more on electronics, more on ining internet, more on social media. Do we need social media business? Kinahanglan nagi kay background in sakto through entrepreneurship? Not really, sir. Not really. Pero mas dakog advantage. Kaya nga no, na may tendency good food na kung wala kay background sa entrepreneurship dayon na ay mas nakabalo sa imo ha, pwede man ka mauwat. Yes. So diba? baka change. Be wise enough. Okay. Be wise enough. You really have to even kanang like simple na mga bookkeeping na mga trabaho, you really have to learn from that. Yes. Okay. Sa karon is with this pandemic, yata sa pandemya, daghan sa mga skilled worker karon ang butang ta na wala og trabaho na displays wa gyud na pahiluna karon. Yes. Especially ECQ. ang medyo edad-edara na sama nila. Ang medyo na edad-edara na mga gorgor na. Ang mga gore is okay pa ba kung panalitan nakat gid ang iyang trabaho, shall we say nag-edad na siya 50, nakat yung trabaho because of this pandemic, doon na pa ba siya chances to go into entrepreneurship? Actually, sir, if you really have kanang like kung naagyo kay gustong result bitaw, there are many ways good na pwede nimong buhaton. Okay. Like ang uban like naay mga pankaronhan na mga homemade na mga products. Kung unsa tong imong wala nahimo before pero imo nang murag imong nahimong
unsa na murag family delicacy tingali or whatever, pwede na nimo buhaton. Kay nana makasabal, you already have the chance to do it while in pandemic. Maingana ba? Ang kuan manggod sa ato ang mindset karon, we are just waiting for ayuda or whatever. Mao ang atong una-una. And we cannot also blame them. Kay murag na anad pod sa kuan. But if we really have to look for murag mas kuan kanang unsay tawag ani kanang mas dako or dili pod kanang mas di na ko ma-fan word. Di makoy na ko ang word ko na nasa tip sa akong tang. If we wanted na murag mas dako ang ato ang matabang sa atong family and mas sa tawag ani basta for the betterment of the family yun or makakuan ka sa opportunities. Survival sa family. You really have to work na for your own or mas lasting na kuan, lasting income. Dili kay kuan lang kanang stable income. Sustainability atong istorya. Ang need sa family through the income. Sustainable income dahil sustainable. Sustain siya through the income. Though dili kay siya nakadako pero at least no maka-help siya nga mo survive ang family. Okay. Dapat ko'y pangutan na taas pa kaya ako. Asama ka. Sige. Hindi pa una talang ka. Almost end ako sa akong question sa imo. Okay. Sa entrepreneurship, Sir Pao. Interested kay ka. Interested kay ko. That is why. Kay, sa karon manggod nga panahon is, kinanglan ang mga tao should engage into entrepreneurship. Oo. Labi na kay kini karon pandemic. Oo. Kinanglan nga kong panalitan, para na ko, announcer ko, magsisibya ko. Kumulan na akong gasaligan, unya we are in the pandemic, napa ba kayo maminaw na ko? Napa ba kayo akong ipakaon sa akong pamilya? Kay ang affected mo sa pandemic is already ang mga kumpanya mangyod, di ba? Companies, existing companies, halos tanan is affected gid kayo. Okay. Sa entrepreneurship which is more tsada gid lugar kayo or nindot kayo. Local products or nationally made products? Better, sir. We really have to promote local products because local products really murag mo put a brand sa ato ang kuan, sa ato ang community, and through that local brands, perhaps the agencies related into it can also promote our local products nationally. And from that end, murag mas dako ang kuan, ko ang reach niya if we started this or mura atong gi-promote ang local brands. Kay somehow these local brands, if imo ning suportaan, it will really sustain and it can help those or maka-inspire po sa other na aspiring entrepreneurs na supportive kayo ang local nato na community sa ato ang product, so perhaps I can do the same, not really the same product, but murag mag-create din sila original sa ilahang own product. I really support local products po, sir. Kay murag kuan magud sa pride po kay during po sa kanang naay mga fair sa Cagayan na siya gihimo. Mag proud po baya ka na pag adtos nimo sa kuan, like we have local brands here na makita nimo in anywhere na kuan. No, just like kanang mga the Bell's juice that we have, pwede man siya i-compete with other products nga di wa ko mag-ingon nga lami kayo. Pero lang ba, I'm just saying that. Okay, niya po nagalantaw ka na to, kauman na to karong hapuna si Attorney Santiago Guking Jr. Sir Guking, may hapon kanimo diha. Imosab niya po nagalantaw ka na to si Kagawad
Rodel Jose Sorita sa Barangay Punton. And also our beloved president, ever supportive na mo na president si nagtanaw? Dr. Pio Okay, Bacunga. okay. Thank you, sir, for watching. Oo. Supportive. Napakoy pakutan na Sir Pao. Although medyo gamay-gamay na lang atong oras karong hapon na hopefully na pay part 2 ani. Yeah, Kay very wa mahurot interesting kayo ang topic. No? Daghan man gud. Actually, one reason pod nga naghangyo gid ko kay Sir Pao because daghan pod nang utana unsa day nang entrepreneurship Lagi. kay knowing nga karon daghan mga online businesses bitaw so ko maragili Okay. ko karon. Speaking of online business, kini. In entrepreneurship, does social media helps entrepreneurship or nakadaot inon? Yeah, kuan yun sa sirs. It's a big factor ang social media. Okay. Because like sa ako ang kuan karon mga graduating students will be doing their implementation. Major kuan gud nila tool or ilang medium for selling their products is social media. And I approve it. It's because not just a kuan murag a brand na ilahang gi-develop, ilag yung gi-innovate ang isa ka product and mura na sila nahimo og kanang boutique online. And I'm very proud of them. Tulo na sila and I can say na wala gyud sila enough na funds to do it, but based on their financial statement, ilahang puhunan 1.5 man yata to, 1.5 each, and that is 4.5. Then they will already start their implementation. For how many pieces of items, then i-roll lang dayon na siya and muna siya. Within in entrepreneurship, wala mi karon among gibutang integration ang program. It's because we wanted to expose the students before sila mag-implement, and that integration will be part of their murag FS nila sa ilang business plan para na sila knowledge good in terms of technicality of doing business before sila mag-write. So gina-expose namo sila sa field na ilang gusto before sila magsulod sa ilahang business plan na writing. Then afterwards, i-defend na siya, munang start na din sa implementation. So yung nga na ang program, sir. So munang kuhaan kayo ang program na nasa integration ang mga students sa ilang. So dako kay factor ang social media right now, sir. Kung gamito ni mo sakto. Okay. Sa entrepreneurship karong panahon na is sa mga nagalantaw kanato sa tuntulamanon, nagiyong gini sila karon Sir Pao nga sila nagaisgot sila negosyo, nagaisgot sila mga unsa nga mga negosyo, pamaagi nga negosyo, unsa man gyud the best nga negosyo karong panahon na. Sa imo una. Unsa man gyud the best? Personally, unsa the best nga negosyo para karong panahon na? Ang kuan gyud for right now, especially na medyo online gyud ang mga kuan, for those na mga startup business so can introduce na mga unsa ni apps, applications kato mga technical na kuan in which ang Cagayan de Oro is among the top creator of mga application in Asia. So medyo pan ko na, and I'm very proud na akong mga classmates before sa MBA is one are part of that success. They develop kanang tuan kaning na app aside sa Food Panda, Grab. Nalimot ko sa isa. Maxine? Okay. Ma'am? Maxine? Dili ma'am. Before pa niabot si Food Panda, nanay app. Saan na siya? Ay, sorry guys, ako mga classmate ha, din ako kanina. Wala na promote. Sige lang. Locally made na application. And if you have those technical na mga knowledge on doing applications, then support po dayon ang mga local products na to para ma-promote po sila. Somehow, partnership will do
para mas mo-boost ang ato ang economy. Okay. Nag-iiskot tapos yung partnership. Tas lagi kaya kung pangutana dito yun. Ganina pero yung wala kung maging tayo oras. ipasagdan ka mo na imo na sa tanan. Okay. Di na lang ko ano ba kay knowing that si Dr. Pao is also a professor, no. So since nga na medyo nag-shift ta into online classes and na sila mga talking about entrepreneurship din. Dili ba lisod ang pag-train ninyo nga inyong medium of instruction is through online lang, dili gud siya ma-supervisean personally. Which is nice, face to face or online? No, which is nice kay marag ako I prefer good face to face kay di ba direct supervision sa unsa imong gitudlo sa ilahan, then dili ba siya lisod marag something like that nga dili nimo ma-supervise gud nga unsa gud ba ang dating na nila. Challenging gud kayo ma'am ang online, but as ato ang mga students po dili gud ka fully online. That is that is why our school preferred for blended. So from that ang ubang school kay module lang yun. But ang ato is we really took time to discuss na sa ato mga students. Medyo challenging, but you really have to work for it na ma-reach out nimo ang mga estudyante. Muna lang na medyo kay it takes a lot of patience kay ang uban gyud na mga students dili gyud maka-online class, dili maka-data. Medyo ba wala imong feeling na masuko ka pero dili. But you cannot blame them na kanang kaya ang education is for all regardless of your status. So you really have to reach out na dili ma-left behind ang imong students. So sa ako ang side na kung dili na ko sila wala sila video, wala sila pang data this time. I really took time to i-request ang mga example na reports. I-record ang reports para anytime ma-view sa mga students na makita po nila ang discussions. Ay anak bitaw ma'am. At least naagya po sila yung mabasa or mapaminaw. So yung you really have to do innovative na mga in a creative way to deliver your lessons to your students. And even I know you're very concerned with your students. I know you're very close to your students, no? So, naapa kay question? You're so busy with your... Pero actually, nalang kay usa ka Sir Pao, no? Because knowing, mobalik sa Tagamay, no? Knowing that you're really a good student leader before when you were still in college. So, I just want to ask na if you can naapod tayo mga student leaders karon no medyo lahi pod I don't know, sorry for sa akong nangabasan sa social media na magiuban nga lahi ang dating ba marag negative kaayo something inana, but knowing you dili inana sa inyo nga time, so maybe you na kay ma-share for them no sa ilang i-focus gyud nga kay marag something like naman kung kinabasahan nga medyo negative sila sa instead na sila ang mag-lead sa students, marag negative na nun ang ilahang dating. So I think siguro kay ma-share for them at least nga nila at think nila nga ay inani day ang before, so effective ba day ang before nga pamaagi. Actually internally medyo ma'am no nag-struggle to when I started as a student leader before. Medyo struggling siya and challenging. And kay medyo the kind of person na ako is that I really want na medyo something new pod na dili katong traditional or unsay existing or ako i-follow, pero kung unsay existing pwede ra gyud siya i-innovate. Marag na ako nako, and then I really take time to know the environment first. Unsa ang pwede unsay tingog sa admin kay during my time good thing po that the president is Sir Pio naman po very supportive. So,
very supportive kay ang admin. It's because kung naay activities po ang school, the student leaders or the student council is very much supportive. And if ever na mga concerns, actually, as a student leader, dili ka mo stand kung unsa and you will be the liaison officer sa admin and to the students. Marag mo patunga ka, mo na nga ko ang kuan na dili ka diretso mo react on the negative or positive things, but you really have to look or to talk to someone to murag mo clear out. Murag sa ako man pod na kuan ay dili kay ko politically kuan na mo stand like nakoy tingog. I know kung nay nakadungog karon na maya during my time medyo wala kay paninindigan, but for politics or kanang unsay ko nako, I really keep it to myself and before ko mo react ako sang sabton ang pangitap. And I have my own kuan, so mo respect ko sa ilaha, respect ko sila sa ako maringana pa din. Slowly kung naamang gali mga reactions in the among other student leaders that time during my time, kuan ra gyud ma'am kanang it's more on talking to them, pasabot sa ila unsay mga pros and cons, then dili gyud ka diretso mo react even though gitabangan na ka or whatever, but you really have to stand up kanang imong i-fight pod unsay imong gituan, imong giuan, and have some murag positive people around you. Kay kung ang imuhang kuan, ang imo pong environment or negative people, mao man pud mo develop sa imuhang own self. Murag mao po na imong madala. So ikaw po as a student leader, you really have to look for people whom you trust and whom na maka-advise nimo og tarong. So mana na sana I'm really kuan that during my time napod ko of course pareha na may karon, pero kuan I really have this high respects to Ma'am Heidi. Yes. Kuan mo na siya nag-train sa ako during that time together with Ma'am Emma. So muna sila na very supportive and kung kasaban stricta kay na siya that time. Dapat ana but I learned a lot from her. So that to nag-start yun ang kuan na even though I'm new to that position kay I started with a club baya na position. Then suddenly I took the challenge to be in the higher kuan. Kung nami outside na activities ma'am, like collaboration with other schools, actually we have, but naay mga negative or naay mga reactions on mga negative about politics, I just listen. Maminaw ra gyud ko, then ako nang ginaway, then I talk to mama ni ilang discussions dadto ana dili kay murag akong dili gina-control ang ako ang huna-huna sa mga kuan, sa mga opinion sa uban, but I have my own thinking na ako dapat kabalo kung unsa ang akong opinion on that kuan. So sa student leader lisod gyud na kung magpa-influence ka. Yes, no. Okay. So coming from once a great, a good student leader. Great. Yeah, I can say that because wapo man at sa iyang time gyud during. So I think what at 5:30. So last na lang sir, I'll give you the floor. Yeah, I'll give you the floor. Before that, sige. Nagtanaw na to si Pastora Bernadette Coran. Hello, Pastor Bernadette, the Mato pa pretty niya, one. Go Dr. Pao S. ABELLA. Yeah. Si Sir Pio po, nagpadala sa mensahe. Pride of Pilgrim. Yeah, we're very proud of him. Yeah, Sir Pao, I will give you the floor to invite our ka-OBM and our mga ka-online sa atong school, what makes it unique. Pilgrim is a unique school, knowing it's a Christian school. So I'll give you now the floor to invite our ka-OBM and mga ka-online to visit Pilgrim or try to enroll yun sa Pilgrim. Ayaw na ng pabisita, oy. Di mo visit pa, magkakadiwan pa man. So, Visit online. sayas by invitation, makabalo sila. So,
Sir So Pao? actually, first and foremost, I would like to thank the school for all the guidance and Yes. being my second home Mhm. here in CDO, and who really mold me for what I am today. So dako kayong factor ang environment sa Pilgrim. Imagine from 2006 until now, I'm still with the school Yeah. during college. So dako kay factor, and the people itself. So those people na ako na-meet all throughout, dako kay nag-influence sa ako, and daghan kayo. So dili na ta mo i-mention tanan, but all of you are great influencers of what I am today. Then I would like to invite everyone to to enroll Pilgrim. We have an array of programs. Array good ha kay actually wala na hibalan sa tanan that Pilgrim is very much kuan kanang marag dako kayo ang iyahang kuan sa contribution sa community. We started in 1948, and we are already soon to celebrate our 73rd foundation anniversary this coming November. So Pilgrim is very much old, and it has produced a lot of professionals already. And for our programs, we have preschool, grade school, junior high school with government subsidy of 11,000. Yes, dako So, na. Dako kay tamang sa atong kuan Yes, nakatapos gusto yeah. enroll in grade 7. Wa ko mga tanong pila na inyong mga edad. All throughout, ma'am, from grade 7 up to grade 10. Mm-mm. So ESC grant, it is Dako, dagit siya. 11,000. We have scholarship man po, di ba? Yes, for academic scholarship. Then for senior high school, mao gyud kay ni ang dako na kuan sa kuan senior high school, free sa ato ang graduates from the preschool, from public Junior. school. Oh, okay. From the public school. So katong tanan na mga estudyante sa public school mo enroll og senior high sa Pilgrim, only 500 pesos maka-enroll na sila sa Pilgrims pagka grade 11, wala na sila 500 lang. That's Oh, Wala ni bayaran lain? wala na. Klaro ho. 500 din per then ang ato na din sa grade 12 na ay kuan 500 monthly. It's because hinahinayag bayad ang grad fees para dili mabugatan ang mga parents. Mo lang na strategy. question, no hidden fees. Kay mo sa base na ay mo charge ana na kuano Oh. na Oh, naiubano mo storya. dako kay ang ato ang tuition, pero atong gikuan katong voucher sa public mo na to ang atong gihimog tuition nila. Okay, then for college programs, dagan kay tagka programs, we have arts and sciences, ABCom, and environmental science. For education, we have early childhood, special needs education, secondary education, major in Filipino, mathematics, and English. We also have bachelor in physical education, then professional education, certificate in early childhood and special needs. Then for business, we have accountancy, entrepreneurship, major in culinary and tourism business, business administration, major in financial marketing and human resource management, tourism management, and real estate management. We also have TESDA recognized programs, katong gusto mag short term sa culinary, caregiving, bread and pastry, cookery, SMAW. Mo na ang amo mga program sa Pilgrim Christian College. And we have our website. If you want to check our programs in details, we have www.pilgrim.edu.ph and our official Facebook page, Pilgrim Christian College. So there you can check all our programs, our enrollment procedures, and everything you want to know about Pilgrim Christian College. Yes, no. That makes Pilgrim unique. And to think no ang mga faculties and staff are just really like family. No? Yeah. Mag-ano siya, mararagid siya. Even Pero akong pasalamatan si Doc Pau
Salamatan na nako daan kay Ano naman? ato bitang na yung mga tanong dito sa Asama. Salamat. Nagpaparinig. Anyway, Sir Pao, Doc Pao, thank you kaayo for this opportunity ha kay Marag. It's an honor and privilege to Kay be yun, when we think of this program, no, this Gabi, this segment, ikaw gid ako naunanaan kay very inspiring yun kaayo ang imuhang life, no, and I know nga you have touched many people at this time. Katong mo, actually, ang uban manggod, kung wala na sila ron naka-online og tanaw, later, matingala ka nga nung gataas ang views because ayaw pa na sila mananaw. Especially the OFW. So, at least, no, makita nila ba, very inspiring kaayo siya. A good example, no, sa atong mga ka-OBM and mga ka-online na money is not a hindrance, no, to reach your dreams. Maski usay ma-homesick ka because you're far from your family, maski you travel, no, para maski unsa kalayo, no, but still, no, grabe imong perseverance, no, and being a kind-hearted person, I know, and very, very down to earth, no. That is why even sila, my family and some of my friends, I am proud to say na usa ka sa akong nakita na nga nahimo na kang doctor of ang doctorate degree na ka, very down to earth. I'm honestly, coming from my heart, I'm really proud of that to say. I'm your friend. Namang kung kinangailan na to offend, pero naiuban, di ba? Nga marag, kung maano na sila, medyo lahi na po ang tinagdan, pero siya, dili. Sorry sa mga na-offend. I'm happy nga nagitagaantan niya og time sa iyang kabis. Bitaw. Oo. Thank you kaayo, Sir Pao, Dr. Pao Thank you very Abella. much. Thank you. Okay, wala tayo oras dini sa atong tulumanon. Kita mapasalamaton kayo pinagi ni Dr. Fausto Abilia. Dr. Fausto Abilia sa paghatag sa iyang inspiring namong nagpadala og kwadryo mensahe. Si April Domingo nagpadala siya. Hi Dr. Abilia, congrats. Very inspiring Dr. Pao. Proud friend here. Dr. Abilia, very humble. Okay. Ako yung gibasa April Domingo kay basig-baso po niya Miss A, kanako. the pretty Miss A. Oh. So ano tayo sa iyang mga fans? Ano tayo oras? Imong parting statement? Yeah, ayaw tasa, mubo ra. Salamat mga ka-online, mga ka-OBM, no? Thank you Dr. Pao for that time, and I hope nga katong nag-online nakakita karon, and those who still watching, no, after the show, after the program, no, nakita nato ang life ni Dr. Pao, no. Away from your family is not a hindrance, no, but not it does not mean nga nalayo ka sa ila, dili na ka magunaw na sa ila, as long as your aim is for them, no, and to reach your dreams, to reach the whatever your goal in life, no. Continue and doing kung unsay makapahappy sa imo, unsay mga pamaagi nga maabot nimo ang imuhang pangandoy sa kinabuhi, and always hold on to that hope, knowing ang atong gihawiran lang gyud karon, especially in this time of pandemic, wala gid tay laing gihawiran kundi hope ra gyud og faith sa Ginoo. Okay. No, awiri gid na siya, no, because kana ra gyud siya that will make us more stronger and motivate us, no, para gyud nga maabot nato ang atong pangandoy sa kinabuhi, because we're not just doing that for ourselves, but we are doing that because of our love to our family. So thank you, and stay safe everyone, kay si Delta variant tagsuroy-suroy na sa Cagayan de Oro. So always follow the health protocols. So God bless and stay safe. Wala tayo oras, kinalamang ang inyong ka-online, Lito Rolona, kauban ang akong love of my life, Maria Elena Barcelona Rolona. Kami magaingo, nagapasalamat kami ni Dr. Pao, niya mo sab sa uban pa nga sunod, sa uulitin, ug sa sunod po na mo nga mga bisita, dini sa among Tulumanon, first episode sa Tulumanon, ang Kalampusan. Ang salamat, good night, good afternoon. By the way, bye-bye. Visit Pilgrim Christian College and try to look for Dr. Pao. He will accommodate you.